Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. Before going into the topics, admissions are started in Kartikeya IAS Academy. They are giving coaching for both UPSC and APPSC exams. They are giving coaching in giving coaching for both English medium and Telugu medium. Both live and recorded classes are being given. Offline and online classes are also being conducted. If you want to enroll into any of the course, you can contact them. The contact details are given below. Let's start with the first topic. SC rejects door-to-door vaccination. Here, a petition is filed regarding that they are asking for door-to-door vaccination. Okay, we'll see here what is the actual petition and why Supreme Court rejected it. Next, NDA will admit women. Here, now even women after completing their 12th class, they are allowed to join the army by writing the test. Okay, till now they used to go through SSC. Now it was said that the government has said that it is going to allow them to admit the woman into NDA. So we will see here the background of this and what is the situation now. India Russia review Afghanistan situation. ఓకే, ఇప్పుడు ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలో తీసుకుంటే ఇండియా స్టాండ్ ఒకలా ఉంది, రష్యా తరపు స్టాండ్. సో బట్ ఇద్దరు కలిపి ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు, ఏదైతే సిచ్యువేషన్ ఉందో దాని గురించి వాళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చూద్దాం. Last topic is India Australia to hold 2+2 meet. Here along with the 2+2 meet, we'll see what are the other type of bilateral relations between India and Australia. ఈ ఒక మీటింగే కాకుండా ఇంకా ఏ మీట్స్ మన మధ్యన జరుగుతాయి, మన మధ్య ఇంకా ఆస్ట్రేలియా మధ్యన ఏవైతే జరుగుతున్నాయి అన్నది మనం చూద్దాం. అండ్ ఇప్పుడు ఈ 2+2 మీట్లో ఎవరెవరు అటెండ్ అవుతున్నారు అండ్ పర్పస్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం. I start with the first topic. Supreme Court rejects door-to-door vaccination plea. Here ఏమని పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు, డోర్ టు డోర్ వ్యాక్సినేషన్. ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటి, మనకి వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్స్ అన్నవి ఇస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ అలాట్ చేసిన సెంటర్స్ కి మనం వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటున్నాం. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఏమని చెప్పి పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు, డోర్ టు డోర్ వచ్చి వాళ్ళు వేయాలి. ఎవరికి వేయాలి అని చెప్పి పెట్టారు అన్నది ఫస్ట్ మనం చూద్దాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే క్లియర్ గా సుప్రీం కోర్ట్ రిజెక్టెడ్ ఇట్. ఓకే, ఎందుకని, ఇట్ సాడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇది మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో లేము. ఆల్రెడీ ఏమైంది, 60%, మోర్ దాన్ 60% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేటెడ్. ఫస్ట్ డోస్ అనేది ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మొత్తం అంతా స్క్రాప్ చేసి మళ్ళీ ఇలా ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ డోర్ టు డోర్ ఈ విధంగా చేయాలి అంటే ప్రాక్టికల్లీ అది పాసిబుల్ కాదు అని చెప్పారు. సో విల్ సీ వాట్ హ్యాపెండ్. సో ఫస్ట్ మనం తీసుకుంటే ఏమని చెప్పారు, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ రిజెక్టెడ్ ద ప్లీ విచ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ డోర్ టు డోర్ వ్యాక్సినేషన్. అయితే ఇప్పుడు ఈ డోర్ టు డోర్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఎందుకని చెప్పి పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు, ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ డిసేబుల్, ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఓల్డ్ ఏజ్డ్, ఫర్ ద పీపుల్ who cannot go to the vaccination centers, okay, who are not able to go to the vaccination centers. For them it asked, the petition was that the plea was that it is asking the government to provide the services to go door to door and give the vaccination. So it was rejected by the Supreme Court. ఏమని చెప్పారు వాళ్ళు, ఇంకా ఏం చెప్పారు, ఒకటేమో గవర్నమెంట్ ఏం డైరెక్ట్ చేయమంటారు, ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ డోర్ టు డోర్ వ్యాక్సినేషన్ కోసం అండ్ 24/7 పోర్టల్ అన్నది ఉండాలి వ్యాక్సినేషన్ కి సంబంధించి అని చెప్పి అడిగారు. ఓకే, సో సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పింది, 60% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆల్రెడీ గాట్ ద ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్. ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఏమైంది, 60% ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డోస్ అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలా డోర్ టు డోర్ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే అది పాసిబుల్ కాదు, దాంట్లో కాంప్లెక్సిటీ ఉంది. ఏంటి మెయిన్గా, బికాస్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఏవైతే స్టేట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి చోట మనకి సిచ్యువేషన్స్ ఏవైతే కండిషన్స్ ఉన్నాయో, ఓకే, కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్. మన ఒక స్టేట్ టు ఒక స్టేట్ కంపేర్ చేసుకుంటే ప్రతి స్టేట్ లో ఒకే విధంగా కండిషన్ అనేది ఉండదు. దెర్ ఈస్ డైవర్సిటీ. ఆ కంట్రీ ఇస్ వాస్ట్ కంట్రీ అండ్ దెర్ ఈస్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఆ కంట్రీ. సో దెర్ ఆర్ మెనీ ఛాలెంజెస్. యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ కామన్ ఆర్ ద సింగిల్ అప్రోచ్ విచ్ విల్ బి సూటబుల్ ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్స్. బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళు మెయిన్ గా చెప్పింది ఏంటి, కండిషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లడఖ్ లో సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉందో కేరళలో కండిషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో, యూ కెనాట్ సే దట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. యూ కెనాట్ కంపేర్ ద కండిషన్స్ ఇన్ లడఖ్ అండ్ కేరళ. సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఏ కామన్ అప్రోచ్ అనేది తీసుకోవడం కష్టం. ఓకే, సో ఇలా డోర్ టు డోర్ వెళ్ళి వేయాలి వ్యాక్సినేషన్ అనేది కష్టం అవుతుంది, కుదరదు అని చెప్పారు. ఓకే, సో దే ఆర్ నాట్ సో వీళ్ళు పెట్టుకున్న పిటిషన్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఈ 3 types కేటగిరీస్ చెప్పి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి
వ్యాక్సినేషన్ డోర్ టు డోర్ ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పారు. ఇంకా 24/7 పోర్టల్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పారు. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ రిజెక్టెడ్ ద ప్లీ. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఏంటి అంటే ఇంకొక పిటిషన్లో ఇంకా ఏం చెప్పారు అంటే ఇంకొక సెపరేట్ కేస్. ఓకే, ఇది ఒక కేస్. ఇంకొక సెపరేట్ కేసులో ఏం చెప్పారు అంటే ఎవ్రీ డెత్, ఓకే, నాట్ ఫ్యూ, ఎవ్రీ డెత్ కాజ్డ్ ఈస్ డ్యూ టు నెగ్లిజెన్స్. ఏవైతే మనకి సెకండ్ వేవ్ లో వచ్చిందో ఎవ్రీ డెత్, ఓకే, ఎవ్రీ డెత్ ఇస్ డ్యూ టు ద నెగ్లిజెన్స్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరిని తప్పు పడుతున్నారు? స్టేట్ ని తప్పు పడుతున్నారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ తాలూకా నెగ్లిజెన్స్ వల్లే జరిగింది ప్రతిదీ. ఏదైతే మనకి సెకండ్ వేవ్ టైంలో జరిగిందో, ఇది మే టైంలో పెట్టిన పిటిషన్. ఓకే, సెకండ్ వేవ్ ఏదైతే చనిపోయారో ఎవ్రీ డెత్ ఇస్ డ్యూ టు ద నెగ్లిజెన్స్ అని చెప్పి పెట్టారు. సో దానికి కూడా సుప్రీం కోర్ట్ ఒప్పుకోలేదు. ఓకే, ఖండించింది అనమాట. ద సుప్రీం కోర్ట్ అడ్మోనిష్డ్ ద పిటిషనర్. ఏమని చెప్పారు పిటిషనర్? హీ వాస్ ప్రిజ్యూమింగ్ దట్ ఎవ్రీ డెత్ ఇస్ కాజ్డ్ బై ద పాండమిక్ డ్యూ టు ద, అంటే ఏదైతే పాండమిక్ లో జరిగిందో దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ అడ్మోనిష్డ్ ఇట్, ఒప్పుకోలేదు, ఖండించింది. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? ఈ ఏదైతే కేసు పెట్టారో దీన్ని విత్డ్రా చేసుకున్నారు. అండ్ ఏంటంటే లేదు, మేము ఇది మే టైంలో పెట్టింది కేసు, ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టింది కాదు, మే టైంలో పెట్టిన పిటిషన్ ఇది అని చెప్పారు. బట్ ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని మళ్ళీ దే హ్యావ్ ఆప్టెడ్ టు విత్డ్రా ద ప్లీ. నెక్స్ట్, NDA will admit women government. The government said that NDA will be admitting the women. Here the center informs the Supreme Court about its decision. Okay, so it, like in the article it has shown like it is a good news that it has taken the decision to allow women entry into the National Defense Academy. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏ టైప్ లో చెప్పారంటే ప్రతిసారి కూడా ఉమెన్ తాలూకా పార్టిసిపేషన్ కోసం వై డూ ద కోర్ట్ నీడ్ టు రిమైండ్ యూ టు గివ్ ద ఈక్వల్ రైట్స్ టు ద ఉమెన్. ప్రతిసారి ఇంతకు ముందు కూడా మనం పర్మనెంట్ కమిషన్ కోసం కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో why every time we have to remind you that you have to give equal opportunities to the women? Why we have to remind you that you have to give equal share to the women? అలా ఎందుకు గుర్తు చేయవలసి వస్తుంది? ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. మీరు కూడా ముందుకు రావాలి, వాళ్ళని మీరు అలౌ చేయాలి. ప్రతిసారి కూడా ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ కోసం మేము ఎందుకు మీకు రిమైండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేసింది. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద ఆర్టికల్. So as I have told, now they can immediately enter after their class 12. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ద్వారా ఏమవుతుంది? ఏ విధంగా అయితే మెన్ వెళ్తున్నారో అదే విధంగా గర్ల్స్ కూడా ఆఫ్టర్ దర్ క్లాస్ 12 దే క్యాన్ ప్రిపేర్ ఫర్ దర్ కెరియర్ ఇన్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ఇంకా ఇది పేపర్ మీదకి ఫార్మల్ గా ఇంకా మనకి రావాలి. డెసిషన్ అయితే తీసుకున్నారు, ఇంకా పేపర్ వర్క్ అనేది జరగాలి. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే లాస్ట్ September 5th జరగవలసిన ఎగ్జామ్ ఉంది, దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేశారో దాని గురించి అయితే ఇంకా ఏమి డిస్కస్ చేయలేదు. ఎందుకని చెప్పి ఎగ్జామ్ ఒకటి అలౌ చేయడమే కాదు, దాని తర్వాత ట్రైనింగ్ కానివ్వండి, ప్రొసీజర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అవన్నీ కూడా ఇంకా తీసుకుని రావాలి. కాబట్టి ఈసారి అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్. ఓకే, now as I have told you, the court has asked why every time we have to remind you about the gender representation కోసం ఎందుకని చెప్పి ప్రతిసారి కూడా గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, you have to, the authorities needed to act by themselves. Why we have to every time remind you about the gender representation అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేసింది. ఓకే, సో ద మెయిన్ థింగ్ వాట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ ఇప్పుడు ఎన్డీఏలో కూడా ఉమెన్ ని అలౌ చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ 12 దే క్యాన్ గో. జనరల్ గా ఏంటి మనకి ఫస్ట్ లాస్ట్ క్లాసెస్ లో మనం ఏం చెప్పాం? పర్మనెంట్ కమిషన్ ఏదైతే ఉండేదో అందులో కూడా ఉమెన్ ని అలౌ చేసేవారు కాదు, బట్ ఇప్పుడు అందులో కూడా అలౌ చేస్తున్నారు. అండ్ కొన్ని ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ రిక్వైర్డ్ ఏవైతే ఉండే అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ మెన్ కి వేరేగా ఉండేవి, ఉమెన్ కి వేరేగా ఉండేవి, అవన్నీ కూడా మళ్ళీ మార్చారు. అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా చేయాలి రిప్రజెంటేషన్ అనేది చూసారు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ దట్ ద షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆఫీసర్స్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ పర్మనెంట్ కమిషన్. ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి రాసిన ఉమెన్ ఉన్నారో వాళ్ళు పర్మనెంట్ కమిషన్ కి అలౌ చేశారు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ సర్వీస్. ఇన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ చేయాలి అని చెప్పి ఉమెన్ కి ఒక సెపరేట్ రూల్, మెన్ కి ఒక సెపరేట్ రూల్ అలా లేకుండా ఉండాలి అని చెప్పి. ఓకే, ఇది మనకి ఫిబ్రవరి రూలింగ్ 2020 రూలింగ్. దీనికోసం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కంప్లీట్ గా మనం పర్మనెంట్ కమిషన్ కోసం చెప్పాం రీసెంట్ క్లాసెస్ లో. ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటి అంటే ఎన్డీఏ లో కూడా అడ్మిట్ చేసుకుంటున్నారు, అంటే ఇమీడియట్ గా ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ 12 దే క్యాన్ జాయిన్. India-Russia review Afghanistan situation. Now, if you see here, we'll see what India and Russia discussed
అండ్ ఏ కంట్రీస్ గురించి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు, ఏమేమి సిచ్యువేషన్, ఎవరెవరు మీట్ అయ్యారు, అండ్ అక్కడ వాళ్ళు తీసుకోవాలి అనుకున్న ఫ్యూచర్లో తీసుకోవాలి అనుకుంటున్న స్టాండ్ ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, New Delhi raises issues of Pakistani links with the new Taliban regime. ఓకే, మన ఇండియా అండ్ రష్యా తర్వాత మనం పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది అంటే అది ప్లే చేస్తున్న రోల్ ఏంటి అండ్ వాట్ ఇట్ షుడెంట్ డూ అన్న దానికోసం కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ అ డీటెయిల్డ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రివ్యూ. దేని గురించి ఇప్పుడు కండక్ట్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు మీట్ అయింది దేనికోసం, ద రివ్యూ ఇస్ ఏ డీటెయిల్డ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ రివ్యూ అబౌట్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అక్కడ ఏ విధంగా ఉంది, పొజిషన్ ఎలా ఉన్నారు, అవన్నీ కూడా. ఓకే, టు కోఆర్డినేట్ their positions at the United Nations as a delegation led by Russia's Security Council Secretary General Nikolai Patrushev. ఓకే, Patrushev అన్నతను he met Ajit Doval. Ajit Doval is from India. Nikolai Patrushev is from Russia. Okay. Ajit Doval, he is our national security advisor, and Russia Taluka Security Council Secretary evaru General Nikolai Patrushev. Okay. Now, when was this meeting held? This meeting held after a week Russia decided to abstain from a UN Security Council of Afghanistan, which was under the India's presidency. Okay, సో ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా కలిసి ఇప్పుడు దేనికోసం వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సర్న్ అబౌట్, దేనికోసం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయబోతున్నారు, అబౌట్ ద టెర్రరిజం ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. టెర్రరిజం గ్రూప్స్ ఏవైతే ఆల్రెడీ టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో, ఏదైతే టెర్రరిజం థ్రెట్ ఉందో, టెర్రరిజం థ్రెట్ అనేది ఏదైతే ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వచ్చే చేంజెస్, ఎవ్రీ కంట్రీ వాట్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్, the main concern of every country is regarding the terrorism which may grow. Okay, సో ఇక్కడ టెర్రరిజం థ్రెట్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం వాళ్ళు డిస్కషన్ అనేది దానికోసం. ఓకే, సో హియర్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ టెర్రరిజం ఫ్రమ్ international terror groups inside Afghanistan. Along with that, as I have yesterday explained you, along with the terrorism, what are the other kinds of threat? Flow of weapons. లాస్ట్ క్లాసెస్లో కూడా నేను మీకు చెప్పాను, కొందరు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ప్రిజన్ నుంచి, దానివల్ల ఏమవుతుంది, మళ్ళీ థ్రెట్ అనేది పెరుగుతుంది. దోస్ హు ఆర్ ఆల్రెడీ బుక్డ్ అండర్ సమ్ కేసెస్ రిగార్డింగ్ టు ద కౌంటర్ఫిట్ ఆఫ్ కరెన్సీ, డ్రగ్ డీలింగ్, అలాంటి కేసెస్లో అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది రిలీజ్ అయ్యారు. సో థ్రెట్ అనేది ఇప్పటికీ ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ మనకి ఏం మెన్షన్ చేశారు, ఫ్లో ఆఫ్ వెపన్స్, రాడికలైజేషన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ఓపియం ప్రొడక్షన్, and drug trafficking. So not just the terrorism, there are many other threats about which they are going to discuss is this. Okay, now if you see here, mainly enti manaki migration problems kosam kuda discuss chesaru. Okay, so here they have even touched upon the humanitarian and migration problems. Here Russia and India, both the countries had joint efforts which are aimed at creating the conditions for launching a peaceful settlement process. దీనికి సంబంధించి మైగ్రేషన్, హ్యుమానిటేరియన్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఒక పీస్ఫుల్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ అని తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి, విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంట్రా ఆఫ్ఘన్ డయలాగ్. These are the things which they have discussed, and both the sides, both Russia and the Indian side, they have agreed to coordinate the approaches of Russia and India in multilateral formats in the Afghan settlement. Okay, they have decided, like they have agreed to coordinate. Second thing is coordination. They have agreed to coordinate the approaches of both the countries. ఏ విషయంలోని ఫర్ ద మల్టీలాటరల్ ఫార్మాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అఫ్ఘాన్ సెటిల్మెంట్ విషయానికి సంబంధించి ఇద్దరు కూడా ఆ విషయంలోని కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. బోత్ రష్యా అండ్ ఇండియా హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. అండ్ ఇంకా ఏ ఇష్యూస్ మాట్లాడారు అలాంగ్ విత్ దీస్ థ్రెట్స్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఇష్యూస్ విచ్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇస్ ద పాకిస్తాన్స్ లింక్ విత్ తాలిబాన్స్. పాకిస్తాన్స్ లింక్ విత్ తాలిబాన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, లింక్ వల్ల ఏమవుతుంది,
ఎటువంటి టెర్రర్ గ్రూప్స్ గురించి అక్కడ డిస్కస్ చేశారు? లష్కర్-ఈ తోయిబా, జైష్ ఈ మొహమ్మద్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ దే ఆర్ స్టిల్ ఆపరేటింగ్. Okay, it is believed that the terror groups, the international terror groups, are still operating in Afghanistan. So this is the issue, one issue which is discussed there. And even the special responsibility that Pakistan bears to ensure that the Afghanistan soil is not used to spread terrorism. Okay, so ఇప్పుడు special responsibility ఎవరి మీద ఉంది? Pakistan. It has to make sure that the land of Afghanistan is not used to spread terrorism. Okay, it has to make sure that soil of Afghanistan is not used for terrorism. Okay, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలూకా ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంట్రీని టెర్రరిజంని స్ప్రెడ్ చేయడం కోసం వాడకుండా ఉండాలి, ఆ విధంగా చూసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ పాకిస్తాన్ అని చెప్పారు. ఎందుకని? బికాస్ ఇట్ ఈస్ సస్పెక్టెడ్ దట్ దెర్ ఆర్ లింక్స్ బిట్వీన్ దామ్ అండ్ ఈవెన్ ద ఇంటర్నేషనల్ టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ దేర్. దట్ ఈస్ సస్పెక్టెడ్ దేర్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని ఇంకా టెర్రర్ గ్రూప్స్ కూడా ఆపరేట్ అవుతున్నాయని స్టిల్ దేర్ ఇస్ దే ఆర్ సస్పెక్టింగ్ దట్. ఓకే, నౌ ఇంకా అవి కాకుండా ఇఫ్ యూ సీ ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఫ్యూ పొజిషన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్. సో అక్కడ గవర్నమెంట్ ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్లో ఫామ్ అయింది అవన్నీ కూడా చెప్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గురించి ఎటువంటి ఇండికేషన్ అన్నది లేదు. ఏంటి అది అంటే హకానీ నెట్వర్క్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ హకానీ నెట్వర్క్? ఇట్ ఈస్ ఏ యుఎన్ఎస్సి డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రర్ గ్రూప్. యుఎన్ఎస్సి డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రర్ గ్రూప్ which conducted attacks on the Indian embassy. Okay, Indian embassy మీద attacks జరగడానికి కారణం ఈ గ్రూప్. Okay, so it has carried out attacks on the Indian embassy and the consulates in Afghanistan. And leader of this groups, UNSC తాలూకా లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సిరాజుద్దీన్ హకానీ. Now he has been he is given the position of interior minister of the new regime. నేను ఏదైతే నిన్న ఇంటరిమ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారో అందులోని he is the interim minister of that. Okay, he is the interim minister of Afghanistan at present. He is the leader of the UNSC designated terror group. ఏంటి దాని పేరు? హకానీ నెట్వర్క్. The name of the person is Sirajuddin Haqqani. Okay, next ద అదర్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎవాక్యుయేషన్. ఎవరైతే అఫ్ఘాన్ నుంచి వెళ్ళిన మనుషులు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం కూడా వాళ్ళు డిస్కస్ చేశారు. లైక్ హౌ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వదిలి వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు, వాళ్ళని ఏ విధంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, షెల్టర్స్ అవన్నీ వాటి గురించి కూడా ఏ విధంగా ఇచ్చేయాలి, వాళ్ళని ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి వాటి కోసం డిస్కస్ చేశారు. అండ్ ఈవెన్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ సెపరేట్ స్టాండ్, రష్యా ఈజ్ సెపరేట్. మనం ఏం చేసాం, అక్కడ ఏవైతే మన ఎంబసీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం క్లోజ్ చేసేసాం. ఓకే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మన ఎంబసీస్ ఏమున్నాయి అవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసాం. వేరే రష్యా ఇస్ స్టిల్ ఆపరేటింగ్ ద ఎంబసీస్ ఇన్ ద కాబుల్ రీజియన్. కాబుల్లో మనం ఏవైతే ఉన్నాయో మనం మన ఎంబసీస్ని క్లోజ్ చేసాము. బట్ రష్యా, చైనా ఆ కంట్రీస్ దే ఆర్ స్టిల్ ఆపరేటింగ్ దేర్ ఎంబసీస్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా. సో from this topic what are the things you have to remember? ఇంకా still we have to see about the result. ఇక్కడ ఇంకా డిస్కషన్లో ఏమేమి డిస్కస్ చేశారు ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అవన్నీ కూడా మాట్లాడాం. ఇప్పుడు ఎలా క్వశ్చన్ అడుగుతారు అవన్నీ అంటే, ఇఫ్ యూ సీ నాట్ ఆల్ ద టాపిక్స్ you have to study from the question paper point of view, but you have to know what is going around. మనకి ఫస్ట్ మన ఐఆర్ తెలియాలి ఆ పేపర్ కోసం అంటే జస్ట్ ఏదైతే ఆర్టికల్స్ లోంచి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయగలిగే టైప్ టాపిక్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే సరిపోదు. మనకి ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఏం జరుగుతుంది, మన పక్కన ఉన్న కంట్రీ, నైబరింగ్ కంట్రీలో ఏం జరుగుతుంది, లేకపోతే అదర్ కంట్రీస్ ఏం జరుగుతుంది అన్న బేసిక్ ఐడియా అన్నది మనకి తెలియాలి. సో డెఫినెట్లీ డోంట్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఈ టాపిక్ నుంచి ఏ విధంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది అలా చదవడం కాకుండా మీకు బేసిక్గా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అన్నది కూడా ఐడియా ఉండాలి. నాట్ జస్ట్ లైక్ లాస్ట్ మంత్ ఏం జరిగింది, ఎగ్జామ్కి 6 months ముందు ఏం జరిగింది అది మాత్రమే తెలిస్తే సరిపోదు. యూ షుడెంట్ మిస్ ద కనెక్షన్. సో definitely you have to know what is going in and around. Now India, Australia to hold 2+2 meet. Okay, ఇప్పుడు జరుగుతున్న bilateral meeting పేరేంటి? 2+2 meet. So here we'll see who are the people going to meet and ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, సో
This meeting was during the upcoming visit of Foreign Minister Maris Payne and Minister of Defense Peter Dutton. So ఎవరెవరు వస్తున్నారు అక్కడి నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరెవరు? Foreign Minister Maris Payne. Don't bother about the pronunciation of the names. వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తున్నారో ఆ విధంగా మనకి ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయగలిగితే ఓకే. You have to remember the name. That's enough. Next, Minister of Defense Peter Dutton. Okay. The meeting is a part of India's engagement with the regional partners. Inka everever it's like they are not just coming to India, they are even meeting the ministers of Indonesia, South Korea, and US. And what is the main purpose? It is about the Indo-Pacific consultations. Indo-Pacific region kosam discussions annavi jarugutayi. So, along with India, they are going to other places like they are going to visit the ministers of Indonesia, South Korea, and US. Okay. Now, if you see about the strategic partnership between India and Australia, this 2+2 is a cornerstone. మనకి ఇంకా ఆస్ట్రేలియాకి ఉన్న రిలేషన్షిప్ తీసుకుంటే this 2+2 is a cornerstone in the partnership, and for which reason it is founded. Purpose ఏంటి? This 2+2 తాలూకా కమిట్మెంట్ ఏంటి అంటే for a secure, stable, and prosperous Indo-Pacific region. And if you see here, they have given the Indian counterparts. ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఫారెన్ మినిస్టర్ ఎవరైతే వస్తున్నారో డిఫెన్స్ మినిస్టర్, ఇక్కడ మన మినిస్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారన్నది చూద్దాం. ఓకే. సో ద డిస్కషన్ విల్ బి బిట్వీన్ మిస్ పేనీ and Indian counterpart Jaishankar. Okay, so what are the issues they are going to cover here? Economic issues, cyber security, climate change, critical technology, and supply chains. These are the things which they will be discussing about. Okay, this is one. And Mr. Dutton will be meeting our defense minister Rajnath Singh. So 2+2. Mana foreign minister, wall foreign minister, mana defense minister, and their ministers. Okay. Now, according to the report, Sydney Morning Hurdles, వాళ్ళ న్యూస్ పేపర్లో ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఏంటి అంటే discussion in Delhi is likely to include a bilateral free trade agreement. ఇప్పుడు వరకు ఏదైతే bilateral free trade agreement కోసం ముందుగా జరిగిన నెగోషియేషన్స్ ఉన్నాయో అవేవి కూడా పాజిటివ్ రిజల్ట్ అనేది రాలేదు. సో అగైన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ మీటింగ్ రిగార్డింగ్ ద bilateral ఫ్రీ ట్రేడ్ అని కూడా వాళ్ళ న్యూస్ పేపర్లోని మెన్షన్ చేశారు. ఓకే. నా యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని మనకి యుఎస్తో పాటు యుఎస్ తాలూకా ఎలైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా వెంటనే ట్రూప్స్ అన్ని కూడా విత్డ్రా చేసుకున్నాయి. వెన్ ద యుఎస్ విత్డ్రూ ఇట్స్ ట్రూప్ ఫ్రమ్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఈవెన్ ఇట్స్ ఎలైస్ ఆల్సో విత్డ్రా. సో Australia is one among them. It has evacuated around 4,100 persons from the Afghanistan by the end of August month. Okay. So if we see the relationship between India and Australia తాలూకా రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది కాదు. ఈవెన్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్, ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఆల్సో we used to have a very good relationship. India and Australia used to have a very good relationship. తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి 1991 తర్వాత ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వచ్చాయో అప్పటి నుంచి కూడా రిలేషన్షిప్ అన్నది ఇంకా స్ట్రెంథన్ అయింది. Okay, the relationship strengthened after the 1991 reforms. We usually had a very good relationship since our pre-independence time. Now, if you see the other type of bilateral mechanisms which are there between India and Australia, they include high-level visits, annual meetings of prime ministers, foreign ministers framework dialogue, joint trade and commerce ministerial commission, India-Australia 2+2 foreign secretaries and defense secretaries dialogue. This is what we are going to discuss now. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో which is going to happen ఇది. Okay. The other meetings are defense policy talks, Australia-India Education Council, Defense Services Staff Talks, Energy Security Dialogue, JWGs on different issues. So here you can see we have very good relationship. ఎప్పటికప్పుడు మీట్ అవుతూ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఎన్ని మీటింగ్స్ ఉన్నాయి bilateral గా అంటే
డెఫినెట్లీ having a very good relationship. ఓకే, సో మనకి ఇండియా ఏ ఏ కంట్రీస్ తోని మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది, ఎక్కడ కాంపిటీషన్ ఉంది, ఎక్కడ మనకి వాళ్ళకి మధ్యన భేదాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, అంటే ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ ఎవరు, మనకి సపోర్టివ్ నేషన్స్ ఎవరు, మనం కామన్ గా ఏ గ్రూప్స్ లో ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిక్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, బ్రిక్స్ లో ఉన్న కంట్రీస్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ద బ్రిక్స్ కంట్రీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చైనా ఉంది, ఇండియా ఉంది. సో మన ఇద్దరి మధ్యన బయలాటరల్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? రష్యా ఉంది, ఇండియా ఉంది. రష్యాకి ఇండియాకి మధ్యన బయలాటరల్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఏవేం మీటింగ్స్ జరుగుతుంటాయి యాన్యువల్ గా, వాళ్ళు మీట్ అయ్యి, ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకి ఎలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, అదే విధంగా ప్రతి కంట్రీతో కూడా మీరు తీసుకొని చూడాలి. ఇండియాకి ఎలా ఉంది, వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉంది. లెట్ ఇట్ బి ఎ స్మాల్ కంట్రీ ఆర్ బిగ్ కంట్రీ, మనకి డెఫినెట్ గా ఐఆర్కి వచ్చేటప్పటికి వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హౌ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఇండియా విత్ ఎవ్రీ కంట్రీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.